Пошлите вы. Das jobbet dat ook als kop op niet. Doe maar dan. Voor alles kop niet. Ух ти! Ai. Ух ти! Ja, die var godt til dig. Ja, det var godt til dig. Nu kommer den på. Ви дивіться, наслаждайтеся. Акваріум. Смотрите, какая красота. Это что-то интересное. Ой, блин. Дивіться! Даже кошелечки с вот таким вот, знаете. Знаете такую вот штуку? Посмотрите, как это мило. Тут разные есть. О, що стріляє, дивіться біноклі. Фламинго. Вообще. Фламинго. 275 стоит. Всі розбачив. Я хотела туда что-то кинуть. Камушек. Шучка. Такая вот речечка. Красиво. Было хорошо, коли вот я ходили. Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы находимся на озере, с которого вылазят выдры. Все нормально, если бы не корять посреди дороги. В принципе, здесь цветут папоротники, здесь уже болото.
пришли на вершину горы. Так. Ой, обнаружили муравейник. Ух ты, какой большой. Ой-ой-ой. Колеровані. Крупняк. Ай-яй-яй, які здорові. Кишать. Що вони там носять? Christmas tree. Поснімай. Та не мене. Іди сюди. О. Приехали с классом на речку. Вот. Обалденно вид. Я вот так? Нет. Ты полностью. Я не была сюда полностью. Шикарно. Налила я себе водички. Сейчас иду за столик. Сегодня у нас идет дождь. Вот такая у нас погода. Песок тут, надеюсь, меня слышно. Песок тут просто чистейший. Так что идем сейчас. Хочу близко к морю. Песочки. Море, как по-ихнему говорится, океан. Вот. Сейчас уже подходим к морю. Мы на мосту. Здорово, толкай. Нет, ты сюда. Поднимаемся на мостик.
Don't. Ну все, всем пока, я плаваю. О боже, а кто там люди какие-то стоят, я поставлю. Все? Ти показуєш фото парень? Парень, ну без сюди парень. Там лебеди! Та не так. Стань отут спереді. Господи, какие вы! Подивіться сюди. Подивіться всі туди. Це всі буде фотка. Вот что я вам скажу, в Дании все время плохая погода, так что здесь лучше на всякий случай брать с собой курточку или кофту. Видите, тут непонятная погода, потому что тут то солнце, то еще дождь, солнце, холодно, жарко. Вот так вот, такая вот погода. А тут такие улички красивые. Я вам, кстати, не показывала. Вот улички симпатичные. Так что, но Украина все равно родной дом. No, ще давай. Я, окей. Ну, да.
Мы сейчас играем в игру. Так реально. По-моему, кухня сойдет за комнату радости. Нравится на несколько этапов вперед. Да, Датса вообще очень любит большие упаковки. Я тебе знайду. Ого, я тебе знаю. Боже мой. Боже мой. Ого, так я не прощаю, Ліда. Не, вот там из раз, знаешь, вот гном, блин, забавный. Пойди в танк, шахтер, да?
как же я обожаю ремонты утром, когда что-то ремонтируют, когда что-то... У меня нет слов просто. Тем более я живу в центре Варде, и им все равно. Идет дождь, идет снег, они будут что-то пилить, они будут что-то копать, ремонтировать. Им все равно. Это такие люди. Ребят, знаете, что в Украине, что когда идет дождь, я даже в школу не шла. Даже в бурсу, в школу я не шла, когда идет дождь. Я обычно не ходила, меня возили на машине, а здесь я езжу на велосипеде в школу в Дании. Ну, для меня это, я не понимаю. Когда идет дождь, знаете, хочется ничего не делать, сидеть дома, а здесь приходится куда-то идти.
Всем привет! Сейчас я нахожусь в здании. Сейчас хотела вам показать свою комнату. Вот вход. Входим. Кровать. Тумбочка моя. Где лежат мои всякие... Это такая собака с бриллиантом, моя цепь. Ну, вот такая ароматизированная свечка и тут одежда. Вот так вот. Привет всем. Просто смотрите. Телеграм, привет! Как у вас дела? Напишите. Я вышла на улицу. Холодео. Мы на расслабоне, на чили. На чили. Звезда ТикТока. На чили.